A very good evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 31st of July 2024, which is equivalent to 25th of Muharram, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. Secretary to the Government of the Federation, Senator George Akume, on Wednesday called on Nigerians not to embark on the planned nationwide protest amid the economic crisis in the land. Akume made the call during a press briefing in Abuja on the eve of the planned demonstrations in the 36 states of the Federation and the Federal Capital Territory. According to him, President Bola Ahmed Tinubu's administration is making concerted efforts to solve the myriads of challenges confronting the nation. He expressed optimism that with the several interventions by the federal government, the hardships Nigerians were experiencing will be a thing of the past. During the briefing, the SGF urged the masses to embark on their legitimate business rather than participate in the demonstrations against the current administration. Within a space of 14 months of purposeful leadership, the administration has recorded tremendous accomplishments that laid the foundation for the immediate, medium, and long-term prosperity of Nigerians in an inclusive manner. Speaker, House of Representatives Tajuddin Abbas passionately appeals to planners of the nationwide anti-government protests to shape their action in the interest of the country and its citizens. Speaker Abbas, in a statement, says the federal government has listened to the frustrations and concerns of citizens, especially the youth, assuring that the Tinubu administration is working round the clock to bring succor to Nigerians. The speaker highlights the student loans scheme as well as the consumer credit scheme as part of several policies initiated by the current administration towards sustaining livelihoods and reducing financial burden on citizens. He says the House of Representatives has equally taken measures to continuously engage the youth to find solutions to their challenges towards a brighter future. Speaker Abbas canvasses purposeful dialogue between aggrieved groups and government while expressing optimism that legitimate engagements will produce constructive solutions. Motorists in the state have been urged to make the best use of the roads constructed by the Ahmad Ali-led administration. Sokoto State Commissioner, Ministry of Land and Housing, Barrister Nasr Aliyu Danzoho, made the call while recommissioning the newly rehabilitated Alu flyover. Barrister Nasr Aliyu said the state government found it necessary to approve the reconstruction of the roads to reduce congestion and enhance socio-economic activities in the state. As you can see, the contractor has done a very great job here, and I'm very much sure it's going to take a very long time. The motorists of Sokoto State and visitors that will be enjoying the roads. The accident and loss of life as well as property, we realize people are having a lot of difficulties assessing the bridge. That is why we decided from the motorists? To use it carefully and ensure that they follow all the necessary guidelines as to road uses and what have you. He also commended the contracting firm for the job well done. Gunmen suspected to be bandits stormed Karfan Sarki village in Gudu local government area and killed 5 members of the recently established state community guards and 2 other peasant farmers. The sole administrator of the council area, Honorable Umar Mekanaballi, confirmed the gruesome killings of 5 community guards and 2 local farmers by suspected bandits on Tuesday in Karpan Sarki village, 28 kilometers south of Balle headquarters in Gudu local government area. He said the deceased were ambushed by the suspected gunmen while on patrol.
trailing the movement of bandits who were said to have set up a camp in the area. The 7 victims of the attack have since been buried according to Islamic injunctions. Gudu local government is one of the 13 council areas of Sokoto State where bandits and other criminal gangs are carrying out their nefarious atrocities, sometimes in broad daylight. It is believed that the proximity of the area to neighboring Niger Republic makes it prone to cattle rustling and bandit cross-border attacks. It was the same area where Malian jihadists, Lokuruje, took control in 2020, imposing taxes and levies on rural communities with strict adherence to Sharia Islamic legal system. It took the concerted efforts of the military, police, and the DSS to dislodge the group from the forest in Gudu. The Sokoto state government has initiated the payment of compensation to farmers whose lands were affected by the construction of the Federal College of Education in Gidammadi, Tangazu local government area. Over 190 million naira has been allocated by the current administration under the leadership of Governor Ahmad Aliu-led administration. Aminu Al-Hussein Amanawa has the details. During the disbursement ceremony, Sokoto State Commissioner for Land, Housing, Survey and Town Planning, Barrister Nasiru Ali Danso, explained that the payment was necessary to support local farmers to continue with their agricultural activities. He revealed that Governor Ahmad Aliu had allocated over 190 million naira for the compensation. This exercise was born out of the establishment of Federal College of Education in Gidammadi by the federal government, I think last 3 years ago. The assessment was made and approval was sought and given by Amin Wazir Tambal, but he refused to pay them. But today, inshallah, under the leadership of His Excellency Alhaji Ahmed Aliu, the processes have been completed and the payment commences today. The commissioner emphasized that the payment process was designed to be transparent, with no room for representation to avoid potential disputes. I think we have already told them that what was taken from them is their farmlands, and since they are still living within the villages, they should go ahead and use the money, because we are giving them a very commensurable and considerable sum of money. They should go ahead and purchase another farmland for the continuation of cultivation, and what remains should be used judiciously. He encouraged beneficiaries to utilize the fund to purchase new farmland for their farming activities. This move demonstrated the state government's commitment to supporting local farmers and mitigating the impact of development projects on their livelihoods. Some beneficiaries interviewed applauded Sokoto State government for their tireless effort toward putting a smile to their faces. Aminu Al-Hussein Amanawa, reporting for Alu Tv News. Sokoto State government has announced the donation of 60 million naira cash and materials to the internally displaced persons in the state. Governor Ahmad Aliu Sokoto made the announcement during the sympathy visit to the victims of banditry activities in Goranyo local government area of the state. Bashar Abubakar was there for Alu TV News and now reports. Governor Ahmad Aliu Sokoto explained that the administration has been providing numerous support and relief materials to the victims of banditry activities, especially in Sabon Birni, Isa, Tangaza, and Godabawa local government areas of the state. The governor said in Goranyo local government, his administration brought 10 trucks of assorted grains, compromised rice, maize, and millet. However, the governor announced the release of 50 million naira and 20,000 set of wrappers from the state government, while the FEC leader in the state, Senator Ali Mokadamoko, donated 10 million naira. The governor explained that the money donated will be across the IDP camps in the state, calling on the justification during the distribution exercise. The governor also added that his administration is off and doing toward ensuring the protection of lives and properties of citizens of the state. He said the government is deeply concerned about the security challenges in some part of the state,
particularly in the areas where there is fertile soil for farming activities, and bandits have forced the stoppage of farming in the said areas. The governor said that the administration has executed many projects in the state for development of all. He said areas like health, agriculture, education, water supply, road construction, and many more. The governor applauded the security agencies in the state for doing their best to tackle the myriad of banditry activities in the state. The governor called for justification during the distribution of the material. I feel our people to always cooperate with security outfit by giving them useful information and reports of any suspicious movement to the authority, so that together we can secure this beautiful state of ours. ABC leader in the state, Senator Alu Tv commended the governor for initiating people-oriented projects in the state. He appreciated President Bola Ahmed Tinubu for developing the nation by coming up with many positive projects that have direct bearing on the lives of Nigeria. The senator thanked the people of the state for distancing themselves from the purported planned nationwide protest. We are 14 months into this administration, but from the beginning to date, the government has been engaged on personal programs that project and predict the yearnings and aspirations of the government. The government has, in the last 14 months, touched on all other various sectors of the human interest, ranging from security, water supply, education, health project or program, transportation, and other vital segments of the society's needs. Sultan of Sokoto, represented by the Gladimangadi Alhaji Aliyu Attaru Glaranci, described the administration as the government for the people that engages in provision of social amenities. Highlight of the event was the presentation of the relief material to the families of the victims. The Gombe State Governor Inwa Yahaya on Tuesday said his administration cannot pay the new national minimum wage of 70,000 naira. Malam Yahaya, who chairs the Northern Governors Forum, spoke at a meeting with labor leaders, civil society organizations, and traders association at the government house in Gombe ahead of the planned nationwide protest. He said Gombe State's limited allocation from the Federation account makes it impossible to implement the increased wage package. This is even though the federal allocation to Gombe and all other states has increased since President Bola Tinubu announced the removal of petrol subsidies. He said even the previous minimum wage of 30,000 naira was a struggle for many state governments to implement. The governor also said that Gombe State has yet to receive the promised 20 trucks of rice from the federal government intended to alleviate the suffering of its citizens. Yahaya also said the state received only 2 billion naira contrary to the 5 billion naira palliative allegedly given to states by the federal government. The governor attributed the last year's fuel subsidy removal, which exacerbated Nigerians' hardship, to a decision initiated by former President Muhammadu Buhari and announced by President Bola Tinubu. He said President Tinubu had no choice but to announce the subsidy removal as the National Assembly was not inaugurated at the time of his swearing-in and there was no provision for petrol subsidy in the 2023 budget beyond June. Governor Yahaya urged residents of the state to shun the nationwide protest, which he said could lead to violence and destruction. And that wraps up the news update of Alu TV. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the news production team, I am once again Rahma Haruna Berniwa. Thank you for the privilege of your time.
Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Laraba 25 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar fiyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 31 ga watan Yulin shekara ta 2024. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Sakataren gwamnatin tarayya wato George Akume ya yi kira ga 'yan Najeriya a ranar Laraba da su dakatar da shirin zanga-zangar gama gari da suke shirin yi, wacce halin matsin tattalin arzikin Najeriya zai haifar. Akume ya yi kira ne yayin yi wa manema labarai jawabi a birnin tarayya Abuja game da shirin zanga-zangar da matasa ke shirin yi a jihohi 36 na Najeriya, haɗi da birnin tarayya Abuja. A cewarsa, gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na iya ƙoƙarinta wajen ganin cewar ta shawo kai tare da magance ƙalubalen da ƙasar nan ke fuskanta. Ya bayyana gamsuwarsa kan cewar ta hanyar fitowa da shirye-shirye da gwamnatin tarayya ke yi, ba shakka 'yan Najeriya sun kusa kawo ƙarshen halin matsin da suke fuskanta. Yayin yi wa manema labarai jawabin, sakataren gwamnatin tarayya ya buƙaci al'umma da dama da ke shirin gudanar da zanga-zangar da su fito ga wuraren kasuwancinsu, wanda shi ne ya fi zama musu a ala fiye da shiga cikin zanga-zangar da ake shirin yi kan ƙin jinin gwamnati. A cikin watanni 14 na halin matsin da ake fuskanta, gwamnatin tarayya ta fito da shirye-shirye da dama na ci gaba, wanda a cewarsa zai haifar da ɗa mai ido ga 'yan Najeriya. To duk a birnin tarayya Abuja, inda kakakin Majalisar Wakilan Najeriya ya buƙaci masu shirin gudanar da zanga-zanga a Najeriya da su dakatar da shirin da suke yi na gudanar da zanga-zangar game da gari, ba don komai ba kuwa domin ci gaban Najeriya da ma 'yan ƙasar. Kakakin Majalisar Abbas a wata sanarwa ya bayyana cewar gwamnatin tarayya ta saurari dukkanin ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasa suka gabatar, musamman matasa. Yana mai ba su tabbacin cewar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana aiki tukuru domin ganin cewar ta biya bukatun 'yan Najeriya. Kakakin majalisar ya ƙara da cewar shirin bashin ɗalibai da sauran shirye-shirye da gwamnati ta gabatar na cikin ƙudurorin da gwamnati mai ci yanzu ke yi domin ganin cewar ta inganta rayuwar 'yan Najeriya da kuma rage musu wahalhalun ƙarancin kuɗi da suke fuskanta. Ya ƙara da cewar Majalisar Wakilan Najeriya ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin ganin cewar ta sanyo matasa ciki don ganin cewar an magance musu ƙalubalen da suke fuskanta domin gobensu. Kakakin Majalisar Abbas kuma ya tattauna tare da fusatattun ƙungiyoyi da kuma gwamnati, yayin da ya bayyana amanarsa kan cewar tattaunawar za ta haifar da ɗa mai ido wajen samar da maslaha ga dukkanin matsalolin da ake fuskanta a Najeriya. To da muka dawo jihar Sokoto kuma an buƙaci masu ababen hawa da su yi amfani yadda ya kamata da titunan da gwamnati mai ci yanzu ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ta samar. Kwamishinan filaye da gidaje na jihar Sokoto wato Barista Nasiru Aliyu Dan Tsoho shine yayi wannan kiran yayin sake kaddamar da gadar sama ta Alu da aka samar a jihar Sokoto. Barista Nasiru Aliyu ya bayyana cewar ya zama wajibi ga gwamnati da ta amince da samar da tituna a cikin jihar Sokoto domin rage cunkoso a tsakanin ababen hawa da za su ba su damar gudanar da hada-hadar rayuwa da kuma ci gaban tattalin arziki a jihar Sokoto. Allah ya sa an gyara kuma an yi aiki mai kyau. Fatar mu shine yadda aka buɗa yau motoci su gaba amfani da ita. Allah shi sa ta zama alheri gare su da kuma jama'a jihar Sokoto gabaki daya. Su yi amfani da ita kamar da ya kamata, kuma su bi dokoki na hanyoyi kamar yadda aka shimfiɗa na dokar na shiga da fita na motoci. Asali me ya jawo hankalin gwamnatin jihar Sokoto na ganta? Saboda gaskiya mutane an samu rahotanni da ke nuna ana samun haɗaruka da yawa bisa wannan gada saboda ramun da suka taso bisa gare ta. Ya kuma yaba wa kamfanin da ya gudanar da aikin samar da hanyar kan irin namijin ƙoƙarin da ya yi wajen gudanar da aikin yadda ya kamata. To a bangaren tsaro kuma wasu da ake tsammanin 'yan bindiga ne sun mamaye ƙauyen ƙarfen sarki wanda ke cikin ƙaramar hukumar mulkin gudu ta jihar Sokoto, inda suka yi nasarar kashe mutane 5 daga cikin jami'an tsaron jihar Sokoto, kazalika da wasu manoma guda 2.
Shugaban rikon karamar hukumar mulkin wato Umar Mai Kano Balle shine ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya bayyana cewa an kashe 5 daga cikin jami'an tsaron jihar Sokoto da kuma wasu manoma guda 2, wanda hakan ta faru ne sakamakon zargin da ake yi na wasu 'yan bindiga da suka kai musu hari a ranar Talata a ƙauyen Karfen Sarki, wanda ke da nisan kilomita 28 a kudancin Balle, karamar hukumar mulkin Gudu ta jihar Sokoto. Ya kuma bayyana cewar 'yan bindigar sun samu kashe jami'an tsaron ne 5 a lokacin da jami'an tsaron ke kan aikin su na sintiri, tare da kokarin gano maboya da kuma sansanin da ake zargin 'yan bindigar sun kafa a yankin. Waɗanda lamarin ya ritsa da su 7 ɗin dai tuni da aka yi jana'izar su kamar yadda addinin Islama ya tanada a yankin. Karamar hukumar mulkin Gudu ta jihar Sokoto dai na ɗaya daga cikin yankuna 13 na jihar Sokoto da miyagun ayyukan 'yan bindiga da kuma ayyukan laifi suka addaba. Akwai amanar cewar lamuran da suka addabi yankin ba zai rasa nasaba da kasancewar yankin yana makotaka da jamhuriyar Nijar ba, wanda ya haifar da satar dabbobi a yankin da kuma miyagun ayyukan 'yan bindiga a yankin da ke da makotaka da iyakar kasashen biyu wato Najeriya da Nijar. A wannan yankin dai ne a shekarar 2020 da wata kungiya da ke ikirarin jihadi ta addaba ta hanyar kakaba haraji da kuma kudaden tara ga al'ummomin yankin, wanda ta hanyar kokari da ayyukan rundunar sojin Najeriya da kuma rundunar 'yan sandan Najeriya, kazalika da sashin hukumar 'yan sandan farin kaya suka yi namijin kokari don ganin cewar sun kakkaɓe waɗannan ƙungiyar na 'yan ta'adda daga yankin dajin da ke ƙaramar hukumar mulkin Gudu. To anan kuma gwamnatin jihar Sokoto ta yi shirin biyan kuɗaɗen fansa ga masu filaye waɗanda aikin samar da kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ake yi a gidan Madi ƙaramar hukumar mulkin Tangaza ya shafi gonakinsu. Fiye da naira miliyan 190 dai ne gwamnati mai ci yanzu karkashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ta ware domin ganin cewar an biya waɗanda aikin ya shafa da gonakinsu. Ga rahoton Aminu Alhussaini Amanawa. Da yake magantawa kwamishinan ma'aikatar filaye da gidaje na jihar Sokoto barista Nasiru Ali Dan Tsoho ya bayyana cewa biyan ya zama tilas la'akari da cewa wannan lamarin ya shafi gonakinsu. A don haka ya sanya gwamnatin jihar fitowa da matakan da za ta tallafa musu na ganin cewa sun ci gaba da gudanar da sha'anin noman su. Wannan abu ne da ya faru tun lokacin baya, ina ganin shekaru 4 da suka wuce a gwamnatin tarayyar Najeriya ta kirkiro da babban makaranta ta ilimi da ke gidan Madi, kuma aka amshi gonakin jama'a talakawa, amma gwamnatin ta kabata ta Aminu Waziri bata biya su hakkinsu ba. Amma yau cikin iyawar Allah mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Ahmed Ali Sokoto ya fidda kuɗi zunzurutu wajen miliyan 190 da wani abu domin a tabbata an ba kowa hakkin shi. A da haka kwamishinan ya bayyana cewa za yi kokari wajen kwatanta gaskiya da adalci wajen biyan kuɗaɗen diyan, tare ma da kokarin cewa ba a samu wakilci ko kuma duk wani abu da zai kawo cikas ga sha'anin ba. Karɓa ga hannunsu ai wato gonaki ne, kuma kuɗin da muke ba su mun tabbata suna aisin waɗannan gonaki a ƙauyukansu. Muna kira gare su su koma su sayi gonakin nan domin su gaba da manoma, abin da ya rage kuma a yi amfani da shi ta hanyar da ta kamata. Kwamishinan barista Nasiru Ali Dan Tsoho a haka ya kira ga waɗanda suka amfanan da su amfani da kuɗaɗen domin sayan gonaki domin ci gaba da harkokin noman su. Wannan dai na daga cikin ƙoƙarin gwamnatin jihar da take da ƙarfafa wa ƙananan manoma da ke a yankunan karkara domin rage musu raɗaɗin sanadiyar fitowa da wasu shirarwan da suka shafi muhallansu. Wasu daga cikin waɗanda suka amfanan ga abin da suka shaida wa labarun Alu TV. To gaskiya dai yanzu ba ƙaramin daɗi mun ka ba. An fara biya kuma in Allah su mana fatar za a ci gaba da biya. Game da gonakinmu da aka auna ba mu da waɗansu da muke ci gaba da noma, muna neman abin da muka ci, kuma ina ƙara farin ciki, ina jaddada godiyata ga mai girma gwamna game da irin yadda ya tausaya muna, ya duba matsalolin da muke ciki, ya taimaka ya biya mu. Aminu Alhussain Amanawa, labarun Alu TV. To anan ma dai gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da bayar da naira miliyan 60 da kuma kayayyaki ga 'yan gudun hijira da ke jihar Sokoto.
Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu shine ya sanar da hakan yayin kai ziyararsa ta jajantawa ga waɗanda miyagun ayyukan 'yan bindiga ya rutsa da su a ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo ta jihar Sokoto. Ga rahoton Bashar Abubakar. Gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana cewa ta samar da ci gaba da dama musamman ta hanyar ba da kayayyaki na gargaɗi ga waɗanda 'yan bindiga suka kai farmaki a yankunan Sabon Birni, Isa, Tangaza, Gwadabawa da dai sauransu. Gwamnan da ya bayyana cewa ƙaramar mulkin Gwaranyo gwamnatinsa ta samar da tirolin abinci 10 da suka hada da shinkafa, masara da kuma gero. Haka zalika gwamna ya bayyana cewa gwamnatinsa ta fitar da naira miliyan 50 da kuma bandar ɗin turame 20,000 yayin da jagoran jami'ar APC na jihar Sokoto sanata Aliyu Mako ya bayar da tallafin naira miliyan 10. Gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana cewa kuɗin dai za a yi amfani da su ga 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar nan, inda ya yi kira da ya adalci yayin rabon kuɗaɗen. Gwamna Aliyu ya bayyana cewa gwamnatinsa a shirye take da ganin cewa ta samar da ci gaba da kuma tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu musamman ma na jihar Sokoto. Ya bayyana cewa gwamnatinsa ta damu matuƙa akan matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar Sokoto a yankunan da lamarin ya hana noma da kuma yadda 'yan bindiga ke shawagi a wasu yankuna da ke cikin jihar nan. Gwamna Aliyu ya bayyana cewa gwamnatinsa ta samar da ayyukan more rayuwa masu ɗimbin yawa a jihar Sokoto domin dai amfanin al'umma. Abin cewa sun haɗa da haɓaka fannin lafiya, samar da kyakkyawan yanayi a fannin noma da kuma fannin ilimi da kuma samar da kyakkyawan ruwan sha ga al'umma da kuma shimfiɗa ingantattun tituna da dai sauransu. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya jinjina wa jami'an tsaron jihar nan, ya bayyana cewa suna iya ƙoƙarinsu wurin ganin sun daƙile ayyukan 'yan bindiga da ya kamari a wasu sassa da ke jihar Sokoto. Zalika gwamnan jihar Sokoto ya yi kira da a yi adalci yayin rabon kayayyakin da za a raba. Don haka muna kira da babban murya domin ganin cewa al'ummanmu da ke kusa ga waɗannan sun tabbatar da cewa sun ba da rahoto na musamman domin mu kawo ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci baki ɗaya. Don haka ina kira da babban murya ga sarakunanmu da malamanmu da sauran al'ummanmu musamman na wannan yanki na gabas da mu ci gaba da haɗa kai da hukumomin tsaro da kuma jami'an ƙananan hukumomi domin ɗaukar matakan da suka dace. Jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto sanata Aliyu Mako ya jinjina wa gwamna Ahmad Aliyu akan samar da wannan abubuwan musamman ma samar da ababen rayuwa ga al'umma. Haka zalika ya jinjina wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan yunkuri na taimakawa al'umma musamman ma sama musu ababen rayuwa a wani lokaci da ake cikin matsin rayuwa. Sanata Mako ya gode wa al'ummar jihar Sokoto baki ɗaya a bisa goyon bayan suke basuwa ga jam'iyyar ta APC da ma ƙasa baki ɗaya. Sanata Mako ya jina wa al'ummar jihar Sokoto musamman ma a wani mataki da suka yi yunkurin nisanta kansu da zanga-zangar nan da ake sharan za a yi ta ƙasa da ƙasa a ranar 1 ga watan Agusta mai kamawa. A nashi haujin mai alfarma sarkin musulmi Sada Abubakar wanda Galadiman gari Alhaji Aliyu Attahiru ya wakilta ya jinjina wa gwamnatin Ahmad Aliyu ƙoƙarinta na sa al'umma aikin yi da kuma ababen rayuwa baki ɗaya. Da cikin ababen da aka samu al'umma sun haɗa da sama musu ababen rayuwa da kuma ababen rage raɗaɗi musamman ma ga iyalan waɗanda 'yan bindiga suka tagayyara. Idan muka leƙa a jihar Gombe kuma gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya a ranar Talata ya bayyana cewar gwamnatin ba za ta iya biyan ƙarin kuɗin matsakaicin albashi na 70,000 da gwamnatin tarayya ta amince da shi ba. Malam Yahaya wanda ke jagorantar dandalin gwamnonin Arewa ya maganta ne yayin tattaunawarsa da jagororin ƙungiyar kwadago da ƙungiyoyin farar hula da kuma ƙungiyoyin 'yan kasuwa a fadar gwamnatin jihar da ke Gombe gaban shirin da ake na gudanar da zanga-zangar gama gari. Ya kuma bayyana cewar jihar Gombe ba ta da wadatattun kuɗin da za su ishe ta waɗanda take samu daga asusun gwamnatin tarayya, waɗanda har za ta yi amfani da su wajen aiwatar da ƙarin matsakaicin albashin.
yana mai cewar duk kuwa da cewar kudaden da gwamnatin jihar Gombe da sauran jihohi ke karba daga asusun gwamnatin tarayya ya karu tun lokacin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur. Yana mai cewar gwamnatin na fafutuka tare da fama don ganin cewar ta biya naira 30,000 na matsakaicin albashin da ya gabata. Gwamnan ya kuma bayyana cewar har yanzu gwamnatin jihar Gombe bata karbi manyan motocin kayayyakin abinci 20 ba waɗanda gwamnatin tarayya ta alƙawaranta domin baiwa jihohi don ganin cewar an rage wahalhalun da 'yan ƙasar nan ke fuskanta. Yahaya ya ƙara da cewar jihar ta karbi naira biliyan 2 ne daga biliyan 5 da na tallafi da ake zargin gwamnatin tarayya ta baiwa jihohi. Gwamnan ya kuma ta'allaka halin matsin da 'yan Najeriya ke fuskanta kan janye tallafin man fetur wanda a cewarsa wannan mataki ne da kuma ƙuduri na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sai dai kuma bai sanar da shi ba tare da aiwatar da shi har sai da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sanar da shi. Ya nanata cewar shugaba Tinubu ba shi da wani zaɓi da ya wuce ya bayyana janye tallafin man fetur, kasancewar a lokacin ba riga da aka kaddamar da majalisar dokoki ba a lokacin da aka rantsar da shi. Kazalika ba wani tanadi da aka yi wa tallafin man fetur a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2023. Gwamna Yahaya ya buƙaci mazauna jihar da su kaucewa shiga zanga-zangar gama gari da ake shirin yi, wanda a cewarsa ba za ta haifar da komai ba sai janye-janyen tashin hankula da kuma barnace-barnace. To yanzu kam iyakacin labaran kenan, a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum.